Salut YouTube. Euh, vous avez, je vous ai épargné le plus chiant, on va dire. Mais j'ai pas fait exprès en vrai, j'ai juste oublié de record. Aïe 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 aïe, je suis vraiment con. Euh, bon, c'est pas grave. Quasiment tous les objets du jeu peuvent être placés dans la cargaison, à l'exception des objets de quête, des objets du scénario. Donc, nouveau jeu. An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. Ceci est un dialogue. Vous pouvez en apprendre davantage sur les événements en cours, influencer le personnage auquel vous parlez et même modifier le cours de l'histoire du jeu. L'histoire personnelle de votre personnage dépend de vos choix dans les dialogues. Les options de dialogue disponibles s'affichent à droite. Vous sélectionnez une réponse, cliquez dessus avec le BGS ou appuyez sur la touche correspondante de votre clavier. Un endroit idéal pour s'abîmer dans... C'est ça, pour s'abîmer dans la contemplation. L'homme qui s'est approché de vous observe les profondeurs du vaste temple érigé sur les ponts inférieurs. Il offre l'une des meilleures vues sur la cathédrale. Fascinant, n'est-ce pas? Une manifestation parfaite de la magnificence de l'empereur Dieu. Bon, alors, nouveau jeu, nouveau let's play, Rock Trader. Ah bah voilà, c'est tout. C'est vraiment un spectacle, vous coupez le souffle. Ah, ça, c'est les réponses que je peux donner. Pour être honnête, de tels excès peuvent s'avérer fatigants. Ce luxe ostentatoire est visible de prétention. Il invite à penser que les architectes cherchent plutôt à compenser qu'à glorifier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Avez-vous une raison particulière de me déranger? My apologies. I did not seek you out to pester you with unwanted attention. Veuillez m'excuser, je ne vous ai pas cherché. Pas cherché pour vous importuner inutilement. Allow me to introduce myself. Conrad Voigtveer, Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencius. At your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. Vous pouvez passer le curseur sur les mots mis en évidence. Ok. Pour en savoir plus les infobulles qui s'affichent vous permettent de mieux comprendre l'univers du jeu ou ses mécanismes. Les mots sont mis en évidence lorsqu'ils apparaissent pour la première fois dans un texte. Parcourez la boîte de dialogue vers le haut pour voir à nouveau le terme mis en évidence. Déjà, attends. Je te là, toi. Ok, bah tout s'est mis en... Putain. Je peux pas le mettre à plus que... Empreinte tout le monde. Les sons...
Ok, on peut pas mettre le machin, enfin les voix en français. Très bien. Bon. Quant à moi de me présenter, Kunrad Voigtvia, maître des murmures au service de sa seigneurie. Sujet d'un peuple possédant un titre héréditaire unique. Un libre marchand est chargé d'explorer et d'exploiter les régions encore inconnues de la galaxie pour le compte de l'humanité. Theodora von Valancius pour vous servir. Je n'ai pas encore eu le plaisir de m'entraîner avec vous. On incline la tête et concentre son attention sur vous. Lieutenant général Janus Paulus Valeric Scipio Grimald, commandant de la 8e armée des janissaires scantiens. My regards, Lieutenant General. The Astra Militarum is the hammer of the God Emperor, isn't that what they say? Well, it is likely that fate will give you ample opportunity to demonstrate your talents as a commander. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them to you, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valencias, and carry the burden of an heir of this house. Henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Bear it with honor. Ce que je vais faire, comme ça je vais écrire moi-même, je pense. Voilà, je pense que c'est bien. Je sauvegarde. Vous me dites que je suis dans l'université de la libre marchande. Donc après un autre prétendant, j'imagine que parce que vous avez décidé de partir à ma recherche. To put it plainly, I'm the head of the network of Spark. Mais non, mais si je fais ça, après j'entendrai pas les autres voix, quoi. And informers who serve the interests of House von Valencias. I uncover weak links both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. I eliminate our vulnerabilities and exploit those of others. Such are the traditions of the tradition de l'impérium est ainsi faite. Le titre de seigneur capitaine a été instauré dans les annales de la Lex Imperialis, à l'époque où les premiers libres marchands sont entrés au service de l'empereur Dieu. Il est donc sacro-saint. Empire interstellaire humain qui s'étend d'une extrémité à l'autre de la galaxie. Il est dirigé par un dieu vivant, l'empereur de l'humanité. Codex des lois de l'Imperium. So that you may fulfill your blood duty. Whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. I see that you are shocked. Yes, je vois que vous êtes sous le choc, oui. Vous n'avez parfaitement compris l'autorité de Dame Théodora supersedes that of those whom you obeyed before. The Lord Captain's power is so great that she is capable of performing unthinkable feats, such as changing the fate of a servant of the Imperium. Your fate. Je vois que vous êtes sous le choc. Ça, j'ai déjà lu. Pour le moment, puisque je suis l'un des héritiers de la libre marchande. Donc un autre prétendant. There is, and you will meet him soon enough.
I would rather not discuss the Lord Captain behind her back. Especially not on board her ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. Suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. Ok. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for you. It is regrettable that you haven't yet had an opportunity to speak. It has been an arduous voyage thus far. The Lord Captain and Master Ethelthrad von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Faut dépasser votre personnage Kiki avec le... Ah, c'est cool, on peut tourner la caméra. Oh. Officier d'équipage. Technogure, technomate. Ok. Objet interactif. Certains objets du jeu peuvent être utilisés de manière spécifique. Ils sont désignés par des icônes dédiées. Certaines icônes vous permettent d'examiner les objets d'autres transfèrent le personnage dans des lieux voisins ou lancent un petit événement. Ces icônes sont visibles lorsque votre personnage se trouve suffisamment près de l'objet interactif. Cliquez avec le bouton gauche souris, je pense que c'est ça, sur l'icône pour effectuer l'action associée. Certains objets interactifs, tels que les portes ou les coffres, ne sont pas toujours désignés par des icônes, mais le curseur change lorsque vous les survolez. Passez votre curseur sur l'objet. Si le curseur change, l'objet est interactif. Appuyez longuement sur Tab pour mettre en évidence les objets avec lesquels votre personnage peut interagir. Ce sword était étonnamment calme. Celui d'il y a 2 cycles, par contre, quel enfer, tellement les gens sont devenus fous. J'ai entendu la dernière, apparemment les ponts inférieurs ont accueilli beaucoup de nouveaux passagers lors du ravitaillement planétaire. Je me demande, pour compenser des pertes, est-ce qu'il y a encore de la magie contagieuse qui se propage parmi l'équipage? La dernière fois, c'est la lèpre bleue qui a décimé nos rangs. Ok, quand je... Ok. Ça me pose. Le membre d'équipage travaille d'arrache-pied, la tête penchée. Ok, on peut faire ça. Si je vous vois lever la tête encore une fois, je vous envoie au technoprêtre pour qu'il vous transforme en serviteur. Oh ouais, putain. Loué soit le dieu machine. Salutations, monseigneur. Tout profane interférant dans le fonctionnement des mécanismes sacrés perturbe les esprits de la machine. Au nom de l'Omni-Messie, merci de vous abstenir de ce genre de comportement. Afficher les données sur l'écran. Les informations incompréhensibles sont affichées sur le grand écran positionné au-dessus.
Au-dessus des cogitateurs, vous parvenez à discerner des références et des systèmes. Ah, ok. Et ceci. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont vraiment en train de prier, inviter de la noblesse, ouvriers. Un hôtel garni de cierges sur lesquels repose un exemplaire du 2348e volume de la Lex Imperialis, le codex des lois sacrées de l'Imperium. Qu'est-ce que je fous? Ouvrier, officier d'équipage. Ah ok, c'est la sauvegarde qui fait ça. One of the Von Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. What's happening? Run! The servitors have gone berserk! Ah. Pour survivre dans les sombres méandres d'un futur lointain, vous devez affronter toutes sortes d'ennemis et vous battre pour assurer votre survie. Ces conseils et tutoriels vous permettront de vous familiariser avec le système de combat de Warhammer 40 000 et Rogue Trader. Aïe aïe aïe. Tout le combat se déroule au tour par tour sur une grille. Lors de son tour, un personnage peut se déplacer, attaquer et utiliser ses capacités. Sélectionnez une case dans la zone mise en évidence et double-cliquez avec son gauche souris. Vous pouvez déplacer le personnage. Les points de déplacement déterminent la distance qu'un personnage peut parcourir lors de son tour. Un point de déplacement correspond à une case sur le champ de bataille. Se déplacer en diagonale s'avère plus coûteux. Une case diagonale sur deux coûtant 2 points de déplacement. Au début de chaque tour, les points de déplacement sont restaurés à leur valeur maximale. Quand un personnage commence à se déplacer, il est impossible d'annuler l'action. Ah. Okay. Pour effectuer des attaques et utiliser des capacités en situation de combat, un personnage doit utiliser des points d'action. PA, le total s'affiche sur le panneau en bas de l'écran. Chaque attaque ou capacité est associée à un coût en PA. Le nombre de carrés à côté des icônes, des actions, d'attaque et d'autres capacités indiquent leur coût en PA. Au début du tour, chaque personnage, ses PA sont... Au début du tour, chaque personnage, ses PA sont établis à leur valeur maximale. Pour attaquer, commencez par indiquer avec le attaquant. Sur les attaques au coup par coup.
personne exécute un tir unique, il effectue un jet de dés. Il a eu des chances de réussite de base. Une infobule s'affiche. Alors pour vous indiquer vos chances de toucher cet ennemi et les dégâts possibles en cas de succès. Les dégâts infligés par vos personnages dépendent des paramètres de l'arme qu'ils utilisent. L'efficacité du tir dépend de la distance entre le personnage et son ennemi. Pardon. Lorsque vous ciblez un ennemi avec un tir au coup par coup, vous verrez deux zones indiquant les portées de tir efficaces et maximales de l'arme. Toutes les armes à distance possèdent deux zones de tir déterminées par leurs paramètres de portée. Portée efficace et la portée maximale. La portée maximale représente la distance maximale à laquelle il est possible d'atteindre une cible. La portée efficace est égale à 50% de la portée maximale. Elle représente la distance à laquelle le tir peut être optimisé. Certaines capacités du jeu sont considérées comme des actions d'attaque et ne peuvent être utilisées qu'une fois par tour, à moins qu'elles ne soient affectées par des talents précis ou d'autres capacités dont peut disposer le personnage. Si un personnage effectue une action d'attaque, il ne pourra plus attaquer et perdra ses points de déplacement jusqu'à son prochain tour. Du coup, c'est ça. Okay. Ok. Ok. Et ça fait quoi? L'officier oblige un allié à se surpasser, augmente ses caractéristiques de plus 12 pendant... Ok, ça buff. Et là, je peux plus rien faire, je crois. Lorsque vous souhaitez mettre fin à votre tour, appuyez sur espace. Cliquez sur le bouton fin de tour. Oh, quel échec. Oh, quel échec. En plus, je t'ai buff. Ah, du coup, ok, quand j'attaque, je... Ok. Ah, je peux pas. Normalement, je peux. Non disponible. Ah, il fait 2 quoi. 2 dégâts, c'est sérieux. Il va se diriger vers moi, ce fou. Par contre, je vois tout ça, hein, mais bon. Ah. C'est dommage. Votre personnage vient de manquer sa cible. Pour augmenter les chances de toucher et équiper votre personnage convenable et placez-le en position avantageuse. La capacité et les talents. Et manière la capacité. Ah, ok. Voilà, crève. Je ne veux pas le croire. Un jour pareil. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here.
I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprits from advancing their plan. I'm afraid I must remain here. For Lady Theodora's safety, I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. J'arrive.
I am not afraid to embrace the revelations that make others shriek and cover. That is the difference between me and ignorant filth. Embrace true power. That is simply irrational, Lady Theodora. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide. Practically an admission of heresy. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation. No worse than my seneschal could have done. Make a decision. What will you do with Ion 6, Edelthrad? Our second candidate has joined us. Approach and give me your answer. Consider this hypothetical situation. Ion 6. A new world on the fringes of the Coronis expanse. High seismic activity, regular magma eruptions, metamorphic rock deposits, prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirits that protect those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say. But attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure?
Thorough, but presumptuous. It took me a great deal to find one psyker who could serve me well for many years. Yet you speak of several. Sanctioned psykers are rare and valuable instruments of the Golden Throne. Or do you suggest that we use heretics, who are an offense to the God Emperor's light? It would be rather careless of you to utter such profanity in the presence of his faithful servants. Insolent, ignorant upstart! How dare you! Edelthrad, I believe I gave you an assignment on this ship. Explain to me then why my senior congregator is still dawdling about the officer's deck, instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. I beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I well forgot the time. So, why are you here? You are direct. I approve. But you will have to wait. There is something I want you to understand first. My name is Theodora von Valancius Massimo of Scaris. I am a rogue trader in the service of the God Emperor of humanity. And my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic. The warrant of trade, kept aboard this very vessel. Mine is the honor to venture into the darkness, beyond the Imperium, and carry humanity's light where powers wicked and heretical reign, and bow death and ruin to us all. It is my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon, resources, people, riches, and mysteries, is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing. And you are one of those with von Valancius blood in their veins and a rightful claim to this inheritance when the hour comes. Naturally. Some have yet to arrive on board, but you have had the pleasure of meeting one of them. Edelthrad may be somewhat disconcerted by the scale of the responsibilities that may potentially fall upon his shoulders. However, I have a good feeling about him as a candidate.
Blood right alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful. If not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Alas, even those responsibilities can at times be too challenging for those who share your blood. Kunrad Voitvir served me for many years before he made his mistake. Impatience. I am rather fond of impatient people. They are not as quick to resign themselves to circumstance and more eager to show initiative. Even if I do choose Edelthrad as my successor, I will still require loyal advisors. The skills and knowledge you acquired in your former life may prove invaluable here, in the Coronis Expanse. Service in the Astra Militarum is a trial from which very few people emerge with their life. That you have risen through the ranks of the Imperial Guard and assumed command of an army is a testament to your astuteness, both on the battlefield and in the tangled net of officer intrigues. I assure you, the company that a rogue trader keeps will offer you plenty of chances to demonstrate both your diplomatic skills and your combat prowess. Moreover, your remarkable mental abilities were noted in your profile. If you can find a way to exhibit them in the service of the von Valancius dynasty, well, so much the better. I have some time before the navigator gives the signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the bridge. Is that so? Perhaps the technomats were careless during maintenance. Or it could be the warp playing tricks on us in spite of the Gellerfield. Or perhaps there is something to all the stories about the ship being possessed after all. Lady Theodora, for the God Emperor's sake, surely you do not intend to start repeating idle rumors spread about by uneducated riffraff. Now, enough, Abelard. Such hearsay amuses me. Idira eagerly retells me everything she learns from the whispers of her unseen advisors. This ship is ancient. It has enough hidden nooks, malfunctioning cogitators, and unused compartments to make ignorant folks speak of specters dwelling inside the bulkheads and plotting against those who yet live. The Rycat system, the domain of rogue trader Winterscale, one of my peers, and rivals. Besides me, 2 other rogue traders exist in the Coronis Expanse, and each of them possesses resources comparable to mine. Perhaps you will one day assist House von Valancius in surpassing both of them in affluence and splendor. I set the course for Rykad on the demand for a very specific reason. Perhaps I shall yet apprise you of the purpose for this voyage, but now is not the time.
Sometimes I forget that people without direct access to a ship's bridge may not know the first thing about how vessels such as this one are capable of leaving real space and traversing into the warp, an otherworldly dimension of cruel and unthinkable forces. By entering it under the protection of the Gellerfield, we shorten the route to our destination, crossing distances that would require hundreds of years in a matter of weeks instead. Sometimes in days or even hours. That is how humanity spread across the galaxy. That is how we were able to build... You can start by not asking questions of this sort. I have no need for sycophants. I will draw my conclusions when an opportunity to prove yourself arises. As for when you will be granted that opportunity, only the God Emperor knows. Observe, learn, absorb. It will take time for you to find your bearings aboard this vessel and in your new position. Eventually, I will find a post that suits you as I did for Edelthrad. Until that time comes, consider yourself my aide. In that case, I shall head to... Disturbances reported on the adjacent decks. Seneschal, if the need arises, protect the new blood. It is possible that the chance to prove your worth may present itself sooner than you may have anticipated. I am the harbinger of discord. The Masters demand your death! Emperor, protect me! One fewer target. My faith strengthens me. To the heretics. Pain and duty go hand in hand. Way. Your efforts amuse me. Sow the seeds of discord. Chaos guides me. Death to the weak. Death to non-believers. I am your doom! Follow my lead. I took care of this one. One fewer target. For the glory of the Imperium! Crush the feeble! Through chaos, I stride.
I won't waste my time on that. I will not stoop to this. I need what a satisfying demise. This is beneath me. I serve the ruinous powers! See my great works, man! I've seen worse battles than this in my time. Mort, take a team with you and clear a path to the transport line. Do not let a single whoreson survive. Didn't bat an eye when that scum burst onto the deck, huh? Not bad. I have seen many an officer who panicked at the sight of combat on the upper decks. The false sense of security offered by their position makes them that much more vulnerable to the harsh realities of warp travel. Mort has gone on ahead to clear a path for us. If you want to make yourself useful, go after him and see if the Arch-Militant requires aid. And be quick about it. Powers unseen uncover my path.
trembles beneath my feet. Thank Providence you are alive and well. Always on time, eh, Coonrad? The moment we finish chasing the riffraff around the deck, you show up. Always just after the fighting's done. You could set your chrono by it. Mort, pull yourself together. What, did the Lord Captain send you to chivvy us along? We're all done here. I'll report right away. Master of Whispers, what is happening on my ship? The Voxnet is silent. The Vox Master is not responding. Armed assailants have stormed the officer's deck, and my arch-militant just destroyed several more heretics on the way here. Is this a severe case of warp madness? Have some of my crew lost their minds and forgotten who they are and whom they serve? Report! I have not yet received word from the Engineerium regarding any Gellerfield failures, but communications were already unstable half an hour ago, and now they have ceased altogether. Whatever the cause may be, the consequences are spreading fast. I am receiving scattered reports from the middle decks, and the only voxcasts from the lower bays are one-way heretical gibberish. That the madmen have already reached the officer's deck suggests that this outrage was planned in advance. Perhaps this is an organized mutiny. First, we have to confirm that the bridge and the navigator's sanctum are secure. And I have the means to do both things at once. Edelthrad, where is he? I must know if he is unharmed. A psyker aboard a ship that is potentially being assailed by the warp could pose a greater threat to himself and others than a whole army of madmen with improvised weapons. I tried to locate him, but the last thing known about his movements is that he arrived on Transitional Deck 18. Blast it! Master of Whispers, find Edelthrad immediately. Seneschal, locate Tlas and the Sister of Battle. Both are to remain at my side. Arch-militant, with me. I must go to my study. And it appears we might encounter heretics along the way. If I may, Lord Captain. Transitional Deck 18 is at the heart of the disturbance, and if our goal is to bring Edelthrad back, I could use some support. After all, I'm not as adept at directly confronting enemies of the House as the esteemed Arch-Militant, and taking into consideration Edelthrad's psychic powers. Then it's settled. Find Edelthrad and bring him here. In whatever state you find him. This elevator leads to restricted compartments such as my personal chambers and the bridge. Do not let me down. I require you both. Do you understand? We are in the warp. Considering the attack, there could be a disruption in the Geller field and the infiltration of malevolent forces onto the decks. Psychers,
can react to such things in the most unpredictable ways. Enough! Master of Whispers, you must not allow my heir to turn into a mindless mutant and to perish under Enforcer fire. Do whatever it takes to bring Edelthrad back to me. Kunrad, keep an eye on our spirited guest. You are personally responsible. Mort! Are you ready to head to 18? It is a long walk, and you do not even have proper gear. Oh, certainly. Lady Theodora would be devastated if she were to lose one of her precious heirs. But that is no longer relevant. Careful, careful. Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warrant Chamber. And for that, I need him breathing. Ah, you are back with us, I see. Delightful. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily, or I will squeeze it out of you myself.
Thank Providence. All Master of Whispers, I have not yet received word from the Engineerium regarding any Geller field failures, but communicate... first we have to... It'll... Then it's settled. Find Edelthrad and bring him here. Get off! Master of Whispers, you must... Kunrad, keep an eye on our spirit. Are you ready to head to 18? It is a long walk. I see you... Careful, careful. Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warrant Chamber. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here. We are in the anteroom of the Warrant Chamber. This void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Why? Because I am following an order. What is happening on this ship right now has been in the making for a very long time. All that remains is to obtain what my master sent me for. The Warrant of Trade. I am afraid that you have no choice in the matter. Try to resist, and I will demonstrate the power that the warp holds over mortals. Come to think of it, I might even take some pleasure in doing so.
for caustic humors. The subject is in a state of heightened stress. Do you require assistance? Request accepted. Initiating defense protocol. There is still another way. Let's seize the opportunity. Escort the child of the house to safety. Voxcast frequencies disrupted. Initiating setup. Establishing connection. Voxmaster, restore communication with the Navigator's Sanctum. I am trying to contact the bridge. If anyone can hear me on this frequency, regroup all available forces and head to the upper decks at once. I repeat,
latency assessment unavailable. Unable to establish two-way connection. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Mobile unit of the Warren Sentinel, designed as a personal escort of the child of the house and a means of communicating with the rogue trader's subjects. Mobile unit standing by. Middle and upper decks. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units, calculated. To prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing the received order immediately after the... Mais je suis mute. Safety of the warrant is secured. Je suis mute depuis tout ce temps. Y a rien qui va, y a rien qui va. Au fil du jeu, les notifications s'afficheront en haut de l'écran pour indiquer que l'état de votre objectif actuel a été mis à jour et que de nouvelles informations ont été ajoutées à votre journal. Pour voir le journal, appuyez sur J ou cliquez avec le sur la notification située en haut de l'écran. Les entrées du journal vous permettent de suivre les événements en cours et de guider votre personnage. L'onglet des quêtes vous permet de suivre la progression de l'histoire principale. Vous y trouverez des informations sur les quêtes que vous avez acceptées et leur état actuel. Utilisez le journal pour savoir comment orienter la suite de votre aventure. Des sections, des rumeurs et des contrats contiennent également de précieuses informations qui seront détaillées ultérieurement. J. Ah, ça fonctionne. Personne ne doit atteindre la lettre de marque. Il suffit de donner un ordre que je distance. Verrouiller la salle. Run, fools, or fall! Et B. Master! Whatever are you doing in the warrant chamber? How did you...
Throne preserve me. What is the meaning of this? Comment vous vous trouvez? Vous êtes avec ce traître de Volmir. Master, with all due respect, what nonsense are you saying? Kunrad, a traitor? Saints' blood! And it is small wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal the passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive, and now safe, Master. Alas, I doubt we can afford to look for a compartment to sit out this disaster. You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit with me. And, for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Here. Ah, merci de me donner des trucs. Au combat, votre personnage peut perdre une partie de sa réserve de blessures. Il a subi une lésion après avoir été attaqué par Conrad. Ce qui se produit lorsqu'un personnage subit des dégâts dépassant 50% de sa réserve de blessure maximum. Au cours d'un round, le pourcentage exact de blessures qu'un personnage doit perdre pour que cela se produise peut varier en fonction du niveau de difficulté choisi. Les lésions réduisent la détermination du personnage. Lorsqu'un personnage subit une lésion pour la première fois, elle est considérée comme une lésion récente pendant les 3 premiers rounds. Au terme de ces 3 rounds, une lésion récente devient une lésion ancienne. Une lésion récente peut être soignée à l'aide d'un medikit sans avoir à réussir de test de compétence. Les lésions anciennes peuvent être soignées à l'aide d'un medikit, mais le personnage qui administre le traitement doit réussir un test de compétence de Medicae. Utilisez les medikits pour soigner les lésions. Notez que lorsqu'un personnage perd toute sa réserve de blessures, il perd connaissance. Une fois le combat terminé, les réserves de blessures de tous les membres du groupe se reconstituent automatiquement, mais les lésions qu'ils ont pu subir demeurent. Elles peuvent cependant être soignées grâce à un medikit. Les medikits peuvent être utilisés que par les personnages possédant la caractéristique soin de terrain, la compétence de base Medicae, ou ayant reçu au moins une amélioration de la compétence Medicae. Au combat, chaque fois qu'un personnage utilise un medikit, un test de compétence de Medicae détermine la réserve de blessure qui sera rétablie en conséquence. Abélard peut soigner la lésion de votre personnage. Cliquez sur le portrait d'Abélard, sélectionnez le medikit dans le panneau en bas à gauche de l'écran et utilisez-le sur votre personnage. Abélard doit se trouver à côté de votre personnage pour le soigner. Retenu des objets. We are the spearhead of the Imperium. Donc ce medikit c'est là. Let's patch you up. Your help suffices. Regardez l'arme en fait par les Sénéchals là. Portée de main. Il m'a donné qu'une épée tronçonneuse. Okay. A nice little stroll. There is a fervor in my soul. Et maintenant, je fais quoi? Mais regardez là, hein, salle de la... The world trembles beneath my feet. Ah, c'est peut-être dans son inventaire. Pour utiliser des nouvelles armes ou armures, ouvrez votre inventaire à partir de I. Et double-cliquez sur l'objet. Vous pouvez également maintenir et faire glisser vers l'emplacement qui convient. Il sera mis en évidence une fois que... Ok. Pour passer d'un moment... Ok. That is a noticeable improvement.
Voilà qui est mieux. Now you're prepared for the trials ahead. Prêt à affronter les épreuves qui vous attendent. The lower decks are teeming with heretics instigating the rabble to revolt. But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse, although strike teams have already been dispatched there. All communication with the bridge and the engineering bay was lost. So, apart from scattered voxcasts, we have no information to go on. But that is not the worst of it all. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of the warp and into real space. I fear that they may have already lost control. We must reach the navigator's sanctum and get a handle on the situation. If we can manage that, some aboard this vessel may yet survive. Ah, je voulais écrire comment m'avez-vous trouvé? Closed to all who are not involved in traversing the Empire, and for good reason. For the navigator to open their third eye and perceive the way, the sanctum must be bathed in the energies of the immaterium. Only a navigator can withstand such an ordeal. For the rest of us, any contact with the warp is fraught with perils such as loss of sanity, spontaneous mutations, and death. Lady Theodoras. Which one? The last one I received was about the Navigator's Sanctum, and that was a good while ago. In any case, let us hope that the Lord Captain is well, and safely in charge of the ship's defense. In the meantime, we must do all we can to prevent the ship from veering off course. Je regarde en même temps la cam si elle va bien, parce que, enfin... Je fais plutôt par rapport à la cam, pour voir s'il y a encore les lags de tout à l'heure, là. Comment m'avez-vous trouvé? You sent me a vox message, specifically a voxcast on the officer's frequency, which I had the good fortune to receive. You mean to say you did no such thing? Warren Sentinel? The Lord Captain barely ever ventures down to the chamber, and I was at her side only once or twice when she did. And I did not see anything of the sort. The Warren Chamber is an ancient and rather sacred mechanism that the ship's tech priests treat with the utmost reverence. I assume that whatever it is that you did, you must have activated certain processes and caused the Sentinel to awaken. But then, why did none of it happen when Lady Theodora did the same? I am no helmsman, or God Emperor preserve me navigator. However, I have spent my entire life aboard void ships equipped with warp drives, and I know that portents such as these do not bode well. It could be that the Gellerfield has faltered. Perhaps the navigator was struck down by warp corruption and is fighting for the last shreds of his humanity as we speak. If we get thrown off course, we will be forever lost in the war. Naturally, we would likely not have long to live in that scenario. But I will not resign myself to such an outcome just yet. I concur that under ordinary circumstances, interrupting the navigator's solitude would be equivalent to suicide. Right now, however, our sacrifice could prevent the demise of a rogue trader, a void ship of the Imperium, and all her crew, armaments, and equipment. The choice is obvious. Come. Allez. The Lord Captain is calling her crew to battle, which means the Vox networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid.
While the rogue trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. Onward! Oh là là. Le combat commence par la phase tactique, durant laquelle les personnages ne peuvent ni attaquer ni effectuer d'autres actions. Essayez d'adopter des positions avantageuses. Pour sélectionner un personnage, cliquez sur le nom de l'écran, puis cliquez sur... Il y a des zones inaccessibles aux personnages. Alors, dans la phase tactique, chaque personnage du groupe peut se déplacer à hauteur de ses points de déplacement maximum, mais ne peut pas se positionner à proximité d'un ennemi. Appuyez sur ce... Okay. Ok, je peux me placer où je veux. Attends, qui commence? C'est moi. C'est lui qui commence. Après, il y a lui. Ok. Oh, genre. Ok. J'ai même pas eu le temps d'équiper. Attention, vos compagnons peuvent être blessés par vos attaques en rafale, vos attaques de zone. Pour éviter... merde, c'est là. Combat des personnages selon leur archétype. Les capacités disponibles sont situées en bas à droite de l'écran. Panneau des capacités. Pour consulter la description complète de la capacité, passez le curseur sur son icône et cliquez dessus avec. Ok. Utilisez la capacité. Préalablement à l'utilisation de la capacité, vous pourrez voir le résultat escompté en passant le curseur sur un personnage ou une zone de votre choix. Vous verrez également la zone d'effet de la capacité. Chaque personnage de cette zone est accompagné d'un chiffre indiquant la probabilité d'être affecté avec succès. Si l'effet de la capacité est garanti, l'icône correspondante remplace le chiffre lorsque vous êtes prêt à utiliser la capacité. Cliquez une nouvelle fois pour confirmer votre choix. Au cours de votre tour, vos personnages gagneront en puissance et obtiendront de nouvelles capacités, ainsi que de nouveaux talents. Vous pouvez consulter la liste complète des capacités sur la page C dédiée aux capacités des personnages. Les compagnons peuvent être blessés par vos attaques en rafale. Les attaques en rafale permettent d'asséner plusieurs frappes ou de décocher plusieurs tirs dont le nombre est égal au nombre de coups à la cadence de tir. Paramètre d'arme à distance qui détermine le nombre. Ok. Donc là c'est... Ok. Là c'est au coup par coup, là c'est... Ok. Oh... Tu fais quoi? Chacun de ces coups ou tirs est considéré comme une action, une attaque à part entière. Et les bonus qui fonctionnent. Peut toucher plusieurs cibles. Lors d'un tir en rafale, au lieu de lancer les dés pour atteindre sa cible, le personnage doit procéder à un test pour amener la trajectoire. Les chances de déviation sont augmentées par le recul de l'arme. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, c'est moi qui joue. Je peux faire ça, donc. Okay. Il me reste encore 2 points d'action. Purpose guides me. I need no guidance. Votre nouveau compagnon est un guerrier. Adela est spécialisé dans le combat de mêlée, esquive des attaques ennemies. Le charge est une capacité unique de guerrier qui ne fonctionne que lorsqu'il une arme de mêlée. Ce n'est pas considéré comme une action d'attaque.
Utilisez les charges pour réduire la distance qui vous sépare de l'ennemi et lui infliger des dégâts. Ce personnage utilise une arme de mêlée. Les attaques de mêlée impliquent adjacent à l'ennemi. Pour lancer une attaque de mêlée, cliquez sur des frappes, puis sur l'ennemi que vous souhaitez attaquer. Contrairement aux attaques coup par coup, les attaques de mêlée infligent des coups automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un jet de dés. L'ennemi tentera d'esquiver l'attaque et de la parer s'il utilise une arme de mêlée. Les armes de mêlée peuvent être utilisées pour lancer des attaques de zone. Toutes les créatures de la zone subissent des dégâts. Ok. I will do my duty. One fewer target. Les personnages dotés d'une arme de mêlée peuvent effectuer une attaque d'opportunité si l'adversaire se tue. Ok. Tu peux pas te tourner dans l'autre sens? Qu'est-ce que c'est que ça? At your beck and call. Et genre quand t'attaques... Ok, j'aurais peut-être dû aller là-bas. Parade! I serve the ruinous powers. Just a minor setback. I've suffered worse. Through chaos, I stride. I will blood-soaked Voilà. tribute. Ensuite, ah dommage, il a résisté lui. That's not the Seneschal's job. Coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Death to non-believers. Qu'est-ce que c'est que ça? One step closer. Voilà. Améliorez les niveaux de votre personnage et de vos compagnons. Imposez-vous lors des combats, explorez les endroits de Corodus et accomplissez des quêtes pour gagner des points d'expérience. Après avoir cumulé suffisamment sur votre personnage, gagne un niveau. Et sur le symbole des flèches sur le portrait d'un personnage pour voir. Okay. Ils ont tous les deux monté de niveau. Alors, choisir une compétence. Je peux choisir que ça. Commerce et persuasion. Compétence disponible. Je peux pas augmenter les caractéristiques, hein, non. Je m'enfonce dans mon truc. Je vais pas faire progresser ce personnage pour le moment.
Ok. Persuasion. Ou peut-être en commerce. Tiens, voilà. Athlétisme. Intimidation, je vais mettre. Voilà. Ok, symptômes de navigation. C'est une carte de votre vaisseau spatial. Dans plusieurs secteurs. Sur lesquels vous pouvez vous déplacer. Certains secteurs ne sont pas encore disponibles, mais au fil du temps, votre personnage y aura accès. What the hell? I hear it here on the threshold of the blinded guide. Doom comes from the heavens. Master, watch your head. Scheme! Idira, would it be too much to ask that you phrase your soothsayings plainly for once? That was too close. Sorry, old man. Their voices are so loud I can't even hear myself. They shriek, they sing, they... Oh, Abala, how they sing. This is Idira Tlas, personal psyker and diviner of Her Ladyship Theodora von Valancius. Idira? I'm not drunk, old man. I'm suffering the effects of the warp that is seeping through these walls. I see the ship's fate. To die in the waves of the immaterium, fall under the burning rays of the final dawn. And in the roaring blaze, I see a figure standing. Who is it? I have no answer. L'entité de votre conscience rapetisse et s'enfonce encore plus loin en raclant les murs de votre esprit avec ses griffes, comme si elle cherchait à se cacher de la prophétesse devant vous. The whispers called me. The ones I could make out among all the screams and screeches. Those who are rocking this boat hit us where it hurt. They went after the navigator, our guide through the warp. Other whispers called me to the enginarium, but it was too late. I heard the cry of our master Cog, and the silence that followed. What? You don't mean the Engineer Prime is... Said, without a doubt. And the voices wail, heralding countless nightmares, cackling at each soul among the hundreds that are now joining the warp. The shriek from the Navigator's sanctum was louder than the rest. And it's better that we saved the Navigator than some lever puller from a cooling module or a cook from the middle decks. Elle a pas tort. Officer's frequency. To all who can hear me, those with a weapon in their hands are to gather on the officer's deck at once. I repeat, gather on the officer's deck at once and prepare to launch a counterattack. That's Edelthrad. Oh, Emperor's Providence. The other heir lives as well. Quickly, we must head to... Not so fast, old man. If we drown in the warp, Lady Theodora's heirs won't be any good to us. If Edelthrad's like me and hasn't yet surrendered his mind or body to the mercy of the warp, then he can still hold on a little longer without us. Blast it! You're right. First, we need to deal with what is happening here. The voices from beyond the threshold whisper to me. Sometimes their murmurs are clear, they grant insight. Sometimes they drive me mad.
But I am patient. I know how to listen and discern. But now, with this clamor around me, too many voices, too loud. And you are Von Valancius, one of Lady Theodora's heirs. Well then, we finally meet. What? You think Lady Theodora didn't ask me to peek into the darkness behind the backs of those she sees as her prospective heirs? I have seen you. I have seen the footsteps of your past and the wounds of your heart. Tu peux regarder qu'elle fait référence au cauchemar que les tortionnaires ont infligé à votre corps et à votre esprit. Vos muscles se contractent comme pour faire face à la souffrance. Ils savent inévitable. Oh no. No. Nothing is well about him. Can't you feel the chill crawling on your skin? The eyes watching you? The warp ice has already encased the bulkheads. What follows is calamity. But we're not just going to stand here and take it, are we? The state of things in here suggests there's a navigator around. Maybe one who's crippled or at death's door, but still kicking. And since our skin hasn't peeled off our faces just yet, his third eye must be closed. At worst, it's a little roughed up. So what are we moping around for? Let's go protect that noble mutant while we're still alive. Dira à rejoindre votre équipe, qui se compose désormais de plusieurs personnages. Pour sélectionner un personnage, cliquez avec le 1. Pour sélectionner plusieurs personnages, maintenez. En français, il faut glisser un cadre autour d'eux. Ok. Should I divine our next step? On pouvait pas choisir la formation, je crois que c'était là. C'est très bien ça. Hein. Ok. La carte. Là, je vais sauvegarder un coup. On va sauvegarder tout seul, je suppose. The world will bow. Bloqué par des amas de chair. Wow. Ah, c'était là. Disposez ce champ, ne faites pas attendre notre maître. Embrace true power. I am the harbinger of discord. Let the blood flow! Qui commence, c'est Idira. Ensuite, il y a moi. Et... Attends, qui commence là? Le psychorétique. Et tueur d'élite. Ouais, je vais le mettre là. Direct Psyker et un agent. En tant qu'agent, elle peut étudier ses adversaires et identifier leurs faiblesses. Ses capacités de Psyker permettent de leur infliger des dégâts. Une capacité d'agent qui applique l'effet vulnérabilité à tous les ennemis dans la ligne de mire. Au début de chacun de ses tours, l'agent peut également utiliser cette capacité contre un ennemi précis. Plusieurs cumuls de cet effet.
Plus le bonus d'intelligence de l'agent est élevé, plus les vulnérabilités sont nombreuses. Chaque fois que l'agent touche une cible subissant une vulnérabilité, l'attaque inflige des dégâts supplémentaires. La quantité de dégâts supplémentaires dépend du nombre de vulnérabilités que la cible. Il dira est armé d'un bâton spécial qui permet à un psychiatre de déchaîner ses pouvoirs psychiques sur ses ennemis. Plus tard, vous trouverez d'un bâton que seul un psychiatre adepte d'une certaine discipline pourrait utiliser. Par exemple, vous pourrez trouver un bâton qui permet à un psychiatre d'utiliser brasier, après avoir appelé la discipline psychique pyromancie. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est hache tronçonneuse. Il faut d'abord que je fasse ça. Psychique, non. Avertissement. Analyse des ennemis. Will do. Anything else? Farewell. Oh. Ok. C'est sûr qu'il a des coureurs lui. Duty go hand in hand. On va utiliser l'hologramme pour évaluer l'efficacité. Utilisez l'hologramme pour évaluer l'efficacité de vos actions de combat avant de les exécuter. Ah, ok. Ouais, j'ai utilisé déjà, donc... Du double tir, hein. I will. Nice. Follow my lead. Ah, j'aurais pu mettre charge. Aïe, aïe. Quel choker. 7 à 9. 7 à 9 aussi. Yeah. What is this foreboding? Non, j'aurais dû me mettre là. Will do. But of course. La créature dans le fauteuil semble avoir fusionné avec son trône. Sa peau rose parcheminée est étirée entre le siège et ses membres aux articulations trop nombreuses pour un humain normal. Le navigateur respire difficilement par les deux fentes sombres de ses joues, évoquant des branchies, et ses paupières sont fermées. Celle de ses deux yeux ordinaires ainsi que celle du troisième au centre de son front. I believe Master Vespider still lives. Ses serviteurs sont morts, il est sur The l'ampleur. servants are dead. La But the pièce est chamber encore thank the protégée du Emperor roi. is still sealed from the war. C'est ici vivant. Well, we have a chance of leaving this place alive. Your time is short. Fall to your knees, mortals, and behold the final dawn. Ah! It came from beyond! His body is not his! Le cri d'Idira fait écho aux hurlements silencieux dans votre esprit. La créature invisible exulte en voyant le navigateur succomber. Le paroxysme de la corruption. Its march thunders under the burden of hopes. Unseal your hearts, and I will flood your souls with millions of words and meanings, each one a portent of salvation within me.
from this place while I still have the strength. I can contain the intrusion, but not for long. We must begin the translation. Leave the warp. But it can't be done without the Master Helmsman's help. Run. The sanctum will be sealed. I will hold it off. Hold on. And wait for the signal from the Master Helmsman. Then I will commence the translation. So, run. Run. The urge. Kneel before the ascent of a new champion. When the rite is complete, this shell will burst, and thousands of Moors will accept the sacrifice offered to the edge of daybreak by the bringer of twilight, the one marked by the will of the gods. Chaque mot résonne dans votre tête à la manière d'un glas, comme si d'innombrables voix s'étaient jointes pour hurler dans vos oreilles. Vous perdez brièvement vos repères, ce cœur impie semble chercher à vous désorienter avec des sons qui ne devraient pas retentir en ce monde. A sacrifice offered. Oh, my heart tells me that Kunrad was not deterred by his defeat in the warrant chamber. What? Kunrad betrayed Lady Theodora? Oh, but how is that? How? He was as loyal as a dog. And I didn't hear a thing, I swear. Footfalls of the bringer of twilight are veiled by the will of his masters. Tear out your eyes. See who is to become the champion's servant, for you need them no longer. Et je vais pas l'enlever du siège. The ship can only begin the translation with the assistance of the Master Helmsman, if he is still alive. It is worth a try. We must get to the bridge, but we will need support. Our only option is to fight our way to the officer's deck and join forces with Edelthrad and his people. I believe we will also find Lady Theodora there. She must have heard the call to arms that the servo skull relayed to us earlier. Vespidas, good luck. And thank you. Et c'est là que je vais vous laisser. J'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer après, si lui il va se transformer, etc., etc. Mais YouTube, bye bye.